ఎంతమంది ఉన్నారు? Good evening, my friends from both print and electronic media. We have brought up this meeting for a specific reason. I am Nageshwar Reddy from the AIG Hospitals, Hyderabad in India. There's been a recent development in COVID treatment. I think it's very important for the public to know, especially the pros and cons of this treatment, and to have a very good scientific background about this treatment. Of course, we all know that the COVID, especially the second wave, has devastated the country, and we have a large number of patients in the hospital. Need for the oxygen for these patients, a variety of treatments that are being given, and the consequences of this and side effects with, of course, the mucormycosis and so on. A new hope has come in just actually today. In early May, the government of United States, FDA, gave an emergency use authorization to a new type of drug called the monoclonal antibodies. They were made by two companies in US. One is the Regeneron, and another also coming from, that is from the Roche company, and another from Eli Lilly company. The Indian government, the Indian DCGI, Drug Controller of India, has given permission now for import of this drug, and Cipla is importing this medication from Roche, the Regeneron, which is being imported by Cipla company and is going to be available for the Indian patients. We have just started using this drug at the AIG from today with the availability of this drug now. Again, it's an emergency use authorization, so it has to be done on a protocol basis. Since morning, we have been getting a lot of calls, both from patients and doctors, asking us about this drug, what its efficacy is, when it should be used. There's a lot of confusion. So I thought we should clear some of this confusion regarding these drugs. First of all, this drug is available now in two forms. That is, this monoclonal antibody is not available as a single monoclonal antibody. It's available as two. One is called the casirivimab, and the other is the imivimab. So casirivimab and imivimab are two vials coming together, and both of them should be mixed to be given to the patient. Now I'll tell you why to be mixed. First, coming to the concept of monoclonal antibodies, this is a very old concept but has been used predominantly for diagnosis and treatment of certain non-infectious disease. COVID is one of the third infectious disease that is being treated by these monoclonal antibodies. Basically, when we get an infection with this virus or any bacteria, we produce antibody against this. Normally, these antibodies are present in the convalescent plasma, and we have been giving this to the patient. But unfortunately, in convalescent plasma, it's in a very diluted form. So what scientists have done is they have taken out high concentration of these antibodies of monoclonal nature. That means they're coming from a single clone, monoclonal. They're cloned between a cell which is producing this antibody and another type of cell, for example, myeloma cells, which rapidly divide. So when the DNA is put into these cells, these antibodies are produced in a large quantities. They are pure antibodies which are coming out with high concentration. And these monoclonal antibodies against corona have specific action against the receptor, against certain receptors on the spike protein. For example, the spike protein S1, S2 in the coronavirus is responsible for it getting attached to the ACE2 receptors in the body and entering the body. So what these antibodies does is it goes and specifically binds to a site in this spike protein and prevents the spike protein from entering into the body. So when they first produce this monoclonal antibody, they produce a single kind of monoclonal antibodies binding at a single site of the spike protein. But soon a realization came that a single protein may be risky because the virus can escape this and produce escape mutants. So now what the companies have done and what is recommended by
the federal agencies is to give 2 monoclonal antibodies. That's why we have 2, casirivimab and imidivimab. There are 2 different monoclonal antibodies binding at different sites of the spike protein, so that if one fails, the other one is active, and one of them will be active so that the virus cannot enter the body. So, this is the actual mechanism and concept of how these monoclonal antibodies act. Now, this monoclonal antibody became very famous last year when the President Trump, United States, was given this antibody in late last year when he developed the infection, and it looked like that in 2 days time he recovered and immediately he went back to work. Since then, there has been a lot of inquiries and a lot of studies have been done. There are 2 major studies which have been published in the New England Journal of Medicine, where these antibodies have been used in outpatient settings, and they have shown that patients with mild to moderate disease, when these antibodies are used, do not go into severe disease. It blocks them from going to severe disease. They recover very fast. I will come into the specificities of these studies. The other study that was done with this is in patients who are hospitalized, who require oxygen, who require steroids and so on. In this group of patients, it has been shown that these monoclonal antibodies are not effective. They are not effective and should not be used. So, the main group of patients against which these antibodies are shown to be very effective is patients with mild moderate disease who are actually not yet hospitalized, but in whom this disease can be prevented to go into severity by giving these antibodies. So, the question now comes is, we know that many of the patients with coronavirus have very mild COVID-19 have very mild disease, they spontaneously respond. So, how can we know which patients to give these antibodies and so on? The reason why this is important is we should not use, I want to emphasize, these antibodies should not be used indiscriminately. We are getting lot of calls from this morning to the hospital saying, you have antibodies, can we come and take it? It is not like a vaccine. It should not be used indiscriminately. One, of course, is the cost factor. The cost comes to about 70,000 rupees to give both the doses. That is one factor. The second factor is some side effects I will come to later. So, this has to be used carefully. So, what are the indications of these antibodies? These monoclonal antibodies should be used with certain indications. This is given by the NIH, National Institute of Health, which we are also following, which is recommended by the manufacturer also. First of all, patients above the age of 65 years, patients who are obese with a body mass index of more than 35, patients having chronic kidney disease, patients having diabetes mellitus which is not controlled, any immunocompromised situation, that is patients having cancer or other diseases which are immunocompromised or taking immunosuppressive drugs for some disease. For example, patients with inflammatory bowel disease will take immunosuppressive drugs. These patients should be given. And those patients above the 55 years of age who have cardiovascular disease, hypertension or chronic obstructive pulmonary disease. Now, so these are the indications. We can also give this to children above the age of 12 years, especially if any of the indications are there. So, these are specific indications. Now, in whom we should not give is we should not give these monoclonal antibodies to those who are hospitalized on oxygen, on ventilator or in having multi-organ failure. These people will not respond to monoclonal antibodies. These antibodies should be given usually before 1 week. That is, after the contact of the virus to 1 week period is effective period. Usually we give this within 3 days after testing positive. If somebody's RT-PCR is testing positive, we give these antibodies within 3 days, but not later than 7 days. If we give it later than 7 days, these antibodies are not effective. So, what we are presuming is that all the indications I told you, severe diabetes, kidney failure or obese people, if they develop this virus infection, we have found that they can go into severe disease. To prevent the severe disease, we give these antibodies as a prophylaxis so that they do not go into severe disease. And what have we found? We have found that if we give these antibodies and test the virus by RT-PCR, within 3-4 days the virus levels are coming down, and within 7 days the people are becoming negative for the virus. That is, suppose you test RT-PCR, the virus levels are very high.
Immediately we give these monoclonal antibodies. Within 3 days, the virus levels becomes half, and by 7 days it disappears. That means it's very effective in eliminating the virus. But as I said, it's only should be used against this specific group of patients. The other thing is that now that this is going to be available freely and people take it, after taking this, can we take the vaccine? No. Once you take monoclonal antibodies, you should not take a vaccine at least for 3 months. Only after 3 months the vaccine will be effective. So wait for 3 months before the vaccine is given, because these antibodies will neutralize the vaccine, the efficacy of vaccine goes down. So you should not take this vaccine at least for 3 months. Similarly, if you are recovered from COVID infection, you need not take this monoclonal antibodies. There is no need of taking the vaccine with antibodies. We don't advocate these antibodies in pregnancy at present, because we are not sure of the effect. All the lactating mothers can take, but pregnancy we are not advocating it. So this is also very important, and it is believed that you can also take it as a prophylaxis. For some reason you can't take the vaccine, but you are going to get heavy exposure to coronavirus. You are a healthcare worker or somebody in military, you have to go and get exposed. In that case, this can be used as a prophylaxis for a short period. For next 1 or 2 months, these antibodies will protect you against the virus, which is not a standard indication, but in future can become the indication. What we are worried as a medical profession is going to be indiscriminate use of these antibodies. We should not use them indiscriminately. First of all, this will create a shortage, number one. It should be used only when it's indicated. Number two, if you use this indiscriminately, it can produce multiple mutant strains, escape strains we call them. So if this, then these antibodies will not be effective. The virus is very intelligent, it can actually find out where these antibodies are effective. It changes its configuration, so the antibody no longer be effective. So that's the reason why we should not use indiscriminately, just like we should not use antibiotics indiscriminately in bacterial infection, because bacteria develop resistance. You should not use this indiscriminately. The other thing is, rarely you can have an antibody enhanced reaction, because antibodies of this nature of the body, the virus can become very aggressive. Rarely this is seen, but this is very rare. In general, the side effects of this is very less. We have found that some patients are developing a little itching, some patients are developing some nausea, little vomiting, but usually it goes off. We are giving this in 2 forms. We are giving it in IV, 600 milligrams of each. We give 600 milligrams of each of these vials mixed in IV fluids and give it over a period of 1 hour time. We can also give it subcutaneously also in the patient. So it's much easier to give it subcutaneously, even as outpatient we can give this. And after we give this, we keep the patient for 1 hour on observation, then they can go back. One of the most crucial questions that we are studying at AIG now is how effective is this monoclonal antibodies which we have imported from US against the Indian strain. We know that the Indian mutant strain, more than 60% of our patients are having this mutant strain, the double mutant or so-called B111, the mutant strain that we are having. So how effective against this Indian mutant strain is this virus? This virus has not been tested against this B1617 strain, so we do not know. It has been tested in United States, these monoclonal antibodies, against some of the mutant strains in US coming from Brazil, South Africa and England, and local mutants, and has been found to be effective in most of them, partially effective when there is a major mutation. But because we are dealing with double mutation, we have to be very careful whether this is effective or not. So in AIG we are doing a major study now, testing these antibodies against our mutant strain, and we will have this answer soon, because if this is not effective against Indian strain or not very effective, then we should not use it in large scale fashion. We have to be very careful. So once our study comes out, we will know definitely how effective this is, whether it's 100% effective or 50% effective against the Indian mutant strain. And this is an important information that we are gathering. So that's the reason why we are again advising all the people across the country not to use this indiscriminately, to use this monoclonal antibodies very carefully, only when there is an indication.
it is one of the Brahmastras that we have. It's a very effective modality, but we should be very careful when using it. And also in the Indian situation, we have to evaluate it carefully to see how effective it is against the Indian variants before widespread use also comes. So we thought we'll share with you some of this information, because right from today we've been using this drug, and we're getting a lot of requests from both the patients and from the medical fraternity wanting to know about this medication. So we thought we should put the record straight and tell you this information. I'll be glad to take any questions that you have. We are not, I think everybody is muted, so probably anybody is asking question has to unmute so that we can hear. Is there anything in the chat box that are coming so that we can? We have a large presence of media here, so I'm sure you have some questions to ask us. So if you want to unmute, I think better before unmuting before asking. Can you can give me the question so that I can answer also. We're getting some in the chat box, but I think if anybody has a specific. So now here we just started number of patients in US. More than 13,000 patients have been recorded now. 13,000 patients records are available to be scrutinized, and efficacy has been shown. Most of the studies, randomized control studies, have been done with 500 patients having this and 500 patients with placebo. Right now we are starting a registry. Hopefully the full country will have a registry so that all the patients getting this can be documented. We believe that around 2 lakh doses have been allowed to be imported by the agency, about 2 lakh doses. So that was one question. Any other? The success rate of this is that one of the questions we got is what is success rate. It's believed that once this is used, it has a success rate of around 90%. That is in the regular strain. But in the Indian strain, we have to see that we may have a success rate, in my opinion, of 70 to 80% success of stopping this virus from multiplying. So we'll reach definitely between 70 to 80%, hopefully in the Indian strain, but in the original strain it was more than 90%. It is available. The question is it available in capsule or injection form? It's only available in injection form. Right now, no are available in tablet form. It's available only in injection form, and this injection has to be given either IV or subcutaneous. Again, the other question we are getting is, can everybody take this? I think the answer is no. You have to take it only specific indications. I told you these are the specific indications, number one. Number two, you have to take it within 7 days of contracting the infection, within 3 days of testing positive. Only then it will be effective. But once you pass the 7 days or 10 days, you are in the hospital, especially if oxygen is being given or remdesivir has been given, then this drug is not effective. In fact, there was a big trial in the United States where they used this medicine along with remdesivir and did not find to be effective, more effective. So it is not useful for later stages and for more severe disease. It is used to prevent mild disease becoming serious. Just tell me. Yes. Yeah. So that's a very important question, Swati, from Times. So the plan of the study is following that all patients are going to get monoclonal antibodies in our
in our hospital are going to go in a protocol for this study. In all these patients, we will first do a baseline RT-PCR to know the viral load. For example, we can do a cycle threshold to know what is the viral load. And after this is done, the patients will be given monoclonal antibodies, and we will monitor the patients clinically for 4 weeks. Clinical monitoring will be for 4 weeks, but every week we will also monitor the inflammatory markers, IL-6, CGP, ferritin, D-dimer, and lymphocyte count. So, we will monitor this every week. At the end of the first week, we will actually check the RT-PCR load on the RT-PCR swab that we have taken, compare with what happens the first week versus the second week, because in 1 week's time we expect the amount of cycle threshold to double. That is, from say 15 it will go to 30. That means the virus load is become half. We are simultaneously going to do genomic sequencing of all the virus, because we want to know whether it's effective against this type of mutant virus. So, all the patients who have this monoclonal antibodies, their virus will be genomically sequenced to see if the mutant variety is there. And finally, in our research lab, we are going to do a much higher level of science, where we are going to test this monoclonal antibodies against the mutant form of virus to see whether it's neutralizing in vitro also, not only in the body, in vitro. So, all this is going to be the composite part of the study which we are going to do, and within a month's time we will know definitely whether this is effective or not for us, our strains. And this will be a very important information, because whether we should aggressively pursue this or not, or develop our own form of monoclonal antibodies. There are some companies in India which have now started developing monoclonal antibodies. I think Zydus is one such company which has started. So, they have started the because we have the technology in our country, we can develop these monoclonal antibodies, and especially against the Indian strain, because this is very easy to do, because we have this strain, we just have to get these B cells which are particularly producing antibodies against this strain, and then we know it's going to be effective. So, you are sourcing. Sir, this is Kurmanad from Business Line. Yes, where are you sourcing these antibodies from? So, presently the antibodies are now coming from Roche company, United States, which is being distributed by Cipla in India now. But Indian companies have the capability, and probably over the next few months we'll see them developing their own monoclonal antibodies. Right now it is coming from USA. How many patients, how many injections do a patient need, sir? So, each patient will receive only one injection, but this one injection will contain 600 milligrams of 2 different types of monoclonal antibodies, casirivimab and imidivimab. This casirivimab and imidivimab are 2 different types of monoclonal antibodies attaching to 2 different sites of the virus. They will be given in a single infusion. Both are mixed together and given in 100 ml of normal saline over 1 hour period. And one single injection is enough to protect you for at least we know for 1 month. But we believe that it may extend also the protection. So, that's the reason why for 3 months you should not take any vaccine. This is Swati. When you were talking, the first week, second week, testing thing, after that we lost your voice. Yeah. Couldn't make out much of what you were saying. You could just give a brief recap. That would be good. Sure, Swati. Sure, Swati. So, regarding the first and second week, that is the dosage, what happens is this monoclonal antibodies go and attach themselves, as you can see on the cartoon behind me, go and attach themselves to the spike protein, a specific site in the spike protein, which is amino acids, of course, and they prevent the spike protein from getting attached to the body, to the ACE2 receptor cells in the body. Now, therefore, these antibodies have to be given before the virus completely enters into the body or is trying to enter into the body. So, it has to be given usually within the first 1 week. After you contract infection, the incubation period is about 5 to 6 days. So, it has to be given by 7 days after you contract the infection, or it has to be given within 3 days after you test positive. After you test positive, within 3 days, the virus is still not gone in completely. This is the time you must give this. If you give it after 10 days, it is not effective. After 10 days, the virus has already entered,
the body is fighting against the virus, these antibodies are not effective. So definitely before 10 days, but before 7 days is more effective. And usually all these trials have been done giving it by within 3 days after testing positive. But in terms of your testing, you were talking about actually monitoring okay, sorry. So yes, in our case, what we'll do is, you suppose you have a patient indicated to take this antibodies above the age of 65 years or diabetes, immunosuppressed and so on. If this patient, we will check the viral load initially when we take and then give monoclonal antibodies. After 1 week, we will check the viral load again with RT-PCR to see what is the decrease. We expect 50% decrease for effectiveness. And we will also follow the patient clinically and see up to 4 weeks whether these patients have responded dramatically and not gone into seriousness. We expect that 9 out of the 10 people will recover within 1 or 2 weeks. Simultaneously, every week we will monitor the inflammatory markers like IL-6 and so on to see the effectiveness, that these should not go up. So the expected result is that by 2nd week, the viral load should become half. This is our primary end point, and the secondary endpoint should be no increase in inflammatory markers, clinical responsiveness in terms of recovery. And what about the genomic sequencing? So genomic sequencing we are doing with other labs, so that the reason why this is important is that we want to see whether these patients who responded have a mutant virus or normal virus. So if the mutant virus they are responding, that means this is going to be also responsive to mutant virus. Yes. Madhu, tell me, Madhu. దీన్ని తెలుగులో మీరు కొంత వివరించాల్సి వస్తుంది సార్. మోనోక్లోనల్ అనేది 2 విధాలుగా ఇస్తున్నాం అంటున్నారు. అది కొంత టర్మినాలజీ మాకు అర్థం కావాలి. రెండోది ఏంటంటే సార్, దీన్ని విచక్షణ రహితంగా ఉపయోగించవద్దని అన్నారు. దానికి కొంత వివరణ ఇచ్చారు. అయితే వ్యాక్సిన్ దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోరాదు అంటున్నారు. కానీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు తీసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు 2nd డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి వైరస్ సోకుతుంది, ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పటి వరకు మనం ఏమన్నా పరిశోధన జరిపితే అది రిజల్ట్ ఎలా వచ్చింది? కొన్ని దీనికి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేదానికి కొన్ని కనెక్టెడ్, కొన్ని అన్కనెక్టెడ్ అండి. అన్కనెక్టెడ్ ఫస్ట్ తీసుకుంటాము. 2nd డోస్ తర్వాత కూడా కొంతమందికి డిజీజ్ వచ్చిందంటారు. కరెక్టే అది. ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ 100% ప్రొటెక్షన్ కాదు, 70 to 80% ప్రొటెక్షన్. 20% పీపుల్ 2nd డోస్ తీసుకున్న రావచ్చు, ఎస్పెషలీ బిఫోర్ 15 days. 2nd డోస్ తీసుకున్న తర్వాత 15 రోజుల తర్వాత మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ వచ్చి మన యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. ఈ 15 రోజుల ముందు 2nd డోస్ తీసుకున్నా కూడా కొంతమందికి వస్తుంది, కానీ వచ్చిన వాళ్ళకి సీరియస్ డిజీజ్ రావటం లేదు. 2nd డోస్ తీసుకున్న తర్వాత 15 రోజుల తర్వాత డిజీజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి సీరియస్ గా రాలేదు, మైల్డ్ ఆర్ మోడరేట్ డిజీజ్ వచ్చి బాగైపోతున్నారు అన్నమాట. మీరు అంటారు, కొంతమంది మనం న్యూస్ లో కూడా చూస్తున్నాం, కొంతమంది డాక్టర్స్ కే సీరియస్ అయిపోయారు 2nd డోస్ తీసుకున్న తర్వాత అని. వీళ్ళందరూ కూడా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్, అంటే మనకు పర్సనల్ గా తెలిసే విషయం ఏమంటే దే ఆర్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్. అంటే సివియర్ డయాబెటీస్ ఉంటాము, అదే విధంగా వాళ్ళు వేరే మెడికేషన్ ఫర్ సమ్ అదర్ డిజీజ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి అంత ప్రొటెక్షన్ 100% ఉండదు. సో దానికే 2nd డోస్ తీసుకున్న కొంతమందికి వస్తుంది, కానీ 80-90% వాళ్ళకి అసలు 2nd డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రాదు. ఇంకోటి వచ్చినా కూడా చాలా మైల్డ్ గా వస్తుంది. రెండోది, వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలా అంటే మన డిజీజ్ వచ్చిన తర్వాత, జనరల్ గా ఈ జబ్బు వచ్చిన తర్వాత 4 weeks తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. కానీ మన గవర్నమెంట్ ఏమంటే ప్రెసెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ వెయిట్ ఫర్ 3 months అన్నారు. దానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ అనేది లేదు, కానీ 1 month తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు సేఫ్ గా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ మేము మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక ఫేమస్ స్టడీ ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేశాము ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ లో. దాంట్లో ఏం తెలిసిందంటే ఈ వ్యాక్సిన్ మన జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే యాంటీబాడీ లెవెల్ చాలా హైగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. 2nd డోస్ వ్యాక్సిన్ అవసరం లేదు, 1 dose తోనే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇది రీసెంట్లీ పబ్లిష్ చేశాము. వాళ్ళకి బి సెల్ మెమరీ సెల్స్ సో 2nd డోస్ అవసరం ఉండదు. సో మీరు అడిగిన మన టాపిక్ రిలేటెడ్ కాదు ఇవి. ఇంకోటి ఏమంటే తెలుగులో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టర్మినాలజీ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు, కానీ మోనోక్లోనల్ అంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ చాలా రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట.
ఎక్కువ రకాలైన యాంటీబాడీస్, ఒక వైరస్ కి ఒక 10 రకాలైన యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ 10 రకాలైన యాంటీబాడీస్ కి పాలిక్లోనల్ అంటాం, అంటే చాలా చోట్ల నుంచి వస్తుంటాయి, చాలా సెల్స్ నుంచి. కానీ స్పెసిఫిక్ గా మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసేది 1, 2, 3 యాంటీబాడీస్. ఇవి మోనోక్లోనల్, అంటే ఒకటే సెల్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట యాంటీబాడీ, ఒకటే క్లోన్. ఈ ఒకటే క్లోన్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి మోనోక్లోనల్ అంటాం. ఈ మోనోక్లోనల్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే, ఇంత ముందు ఏం చేసేవాళ్ళము, ఈ సెల్ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్ తీసుకొని ఆ సెల్ డిఎన్ఏని ఇంకోటి ఫాస్ట్ రిప్రొడ్యూసింగ్ సెల్ అంటే ఈ సెల్ కానీ అదేవిధంగా మైలోమా సెల్ లో పెట్టి ఫాస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చింది వేర్ సింగిల్ సెల్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని ఒకటే సెల్ తీసుకొని మనం ఆ డిఎన్ఏ తీసుకొని ఫాస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ టెక్నాలజీ అన్నమాట. ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ అంటే ఒకటే టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఒకటే సైట్ ఆఫ్ ద వైరస్ కి అటాచ్ అవుతాయి. సో వీ హావ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ సైట్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఇప్పుడు స్పైక్ ప్రోటీన్ సైట్, అంటే ఈ వైరస్ లో స్పైక్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా, స్పైక్ ప్రోటీన్ వచ్చి సెల్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఈ సెల్ అటాచ్ అయ్యే చోట ఎగ్జాక్ట్ గా మనం బ్లాక్ పెట్టామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్ అండ్ వైరస్. సో సెల్ కెనాట్ అటాచ్ టు ద వైరస్ అన్నమాట, వచ్చి బ్లాక్ అయిపోతుంది అది. సో దిస్ స్పెసిఫిక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకటే పెట్టామనుకోండి, సపోజ్ దిస్ వైరస్ ఆ ఏరియా వేర్ దిస్ యాంటీబాడీ అటాచెస్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి స్ట్రక్చర్, అది మనకి డేంజర్, ఇట్ కెన్ స్టిల్ అటాచ్. సో దానివల్ల ప్రివెంట్ చేయడానికి ఆల్ ద ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ గా ఏం అడ్వైస్ చేస్తారంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోనోల్ యాంటీబాడీస్, అంటే 2 సైట్స్ అటాచ్ చేసే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ పెట్టాలి, అంటే 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. సో 2 ఒకటి మిస్ అయినా కూడా ఒకటి డెఫినెట్ గా అటాచ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మాస్త్రం అన్నా చూడండి, బ్రహ్మాస్త్రం అంటే ఒకసారి వేస్తే అది టార్గెట్ తగిలిన దాకా మిస్ కాదు, కానీ దానికి కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు చదువుతారు మహాభారతంలో, రామాయణంలో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. అలాగే దీనిలో కూడా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక చోట తగలకపోతే ఇంకో సెకండ్ వన్ ఇస్ దేర్ రెడీ మాట. దానికే 2 కలిపి ఇస్తాం, ఈ 2 కాక్టైల్ ఇస్తాము, 2 కలిపి ఒకటే ఇంజెక్షన్ లో ఇచ్చేస్తే 2 యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి 2 సైట్స్ లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. డబుల్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ దిస్ వైరస్. ఇది మనము జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, అందరు తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అందరు తీసుకుంటే ఇది ఒకటేమంటే దీనికి కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి, రెండోది ఈ యాంగ్జైటీలో అందరూ ఇప్పుడు ఏమైందంటే పబ్లిక్ లో యాంగ్జైటీలో ఎంతైనా పర్వాలేదు కాస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేది అంటున్నారు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఇది స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి, దీనికే తీసుకోవాలి. నేను చెప్పిన ఇండికేషన్స్ 65 years అబౌవ్ ఉండాలా, హై షుగర్ వాళ్ళు ఉండాలా, లేదంటే రీనల్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలా. అదే కాకుండా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ ఏజెంట్స్ కొంతమంది స్టీరాయిడ్స్ దేనికన్నా వాడుతుంటారు, అంటే వేరే జబ్బులు. అదే ఆస్తమా, సివియర్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి, బీపీ ఎక్కువ ఉండి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, అటువంటి వాళ్ళకే మనము, లేకపోతే బాగా బరువు ఉన్న వాళ్ళకంటే బిఎంఐ అంటాం చూడండి, more than 35 ఒబెసిటీ బాగున్న వాళ్ళకి, వీళ్ళకే ఇది ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి వైరస్ వస్తే డేంజర్ అయిపోతుంది అన్నమాట, మిగతా వాళ్ళకి అంత కాదు. దానికి ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో దిస్ జస్ట్ క్లారిఫై చేయాలి ఎవరెవరు తీసుకోవాలని. మనము ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మళ్ళా కూడా పబ్లిక్ ఎంఫసైజ్ చేయాలి, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి వెంటిలేటర్ పైన ఉన్న పేషెంట్, ఆక్సిజన్ పైన ఉన్న పేషెంట్, వాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్ కాదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అన్లైక్ అదర్ మెడిసిన్. మీరు ఈ మధ్యన ఈ 2DG కూడా మెడిసిన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వినుంటారు, అది కూడా అవన్నీ ఆ స్టేజ్ లో యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఈ మెడిసిన్ మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ స్టేజ్. అంటే 10 రోజుల తర్వాత ఈ మందు వాడటం బెస్ట్. This is Harikrishna from Mahanews. Harikrishna, చెప్పండి. Sir, the so-called cocktail Brahmastra, whatever you specified, how much is the stock right now we have? I mean, if we have patients in the inward ఎక్కువైతే మళ్ళీ మనకి ఆ ఇబ్బంది ఏమైనా ఉంటుందా? That is my first question, sir. Second question is, nowadays a common person is in a bit of confusion, frankly speaking. ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. There is no mental stability for a common viewer or something. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్. Thank you. నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏమైతే సెకండ్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే అగైన్ నాట్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ తోటి. హరికృష్ణ గారు, ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది బోత్ ద వ్యాక్సిన్ మన కంట్రీలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతము కోవాక్సిన్ ఉంది, కోవిషీల్డ్ ఉంది. బోత్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్. ఏ వ్యాక్సిన్ దొరికితే అది వేసేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ మనము ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ కొంచెం తక్కువగా ఉంది. ఈ జూన్ ఎండింగ్ కల్లా కంపెనీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ 1st of July నుంచి మనం రీసెంట్ గా కూడా గవర్నమెంట్ ఇది వచ్చింది, 1st of July నుంచి అవైలబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇవే కాకుండా స్పట్నిక్ వ్యాక్సిన్ కూడా వస్తుంది కమింగ్ ఫ్రమ్
రష్యన్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు మన రెడ్డి ల్యాబ్స్ వాళ్ళంతా చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కలిపితే మనకి వ్యాక్సిన్స్ అప్పటికి 3 వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఏది దొరికితే అది తీసుకోవాలి మీరు. డోంట్ వరీ అబౌట్ విచ్ టైప్, అన్ని ఎఫెక్టివ్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈ కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ కి ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత 60 to 70% ఎఫికసీ ఉంది సెకండ్ డోస్ ఈకి ముందు. సో సెకండ్ డోస్ కొద్దిగా లేటర్ తీసుకోవచ్చు, అంటే మనం 8 weeks కానీ 12 weeks, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ 16 weeks అంటున్నారు, ఆ తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. కానీ కోవాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత 4 weeks కే తీసుకోవాలి సెకండ్ వ్యాక్సిన్, ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో అంత ప్రొటెక్షన్ డిమాన్స్ట్రేట్ చేయలేదు. స్పట్నిక్ ఇప్పుడు 3 weeks అంటారు, అంటే వ్యాక్సిన్ ఒకటి తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ వ్యాక్సిన్ 3 weeks. అది ఇంకోటి ఏమంటే స్పట్నిక్ లో ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ సెకండ్ వ్యాక్సిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. సో ఎక్కడ తీసుకున్నారు మీరు అదే చోటుకి తీసుకోవాలి సెకండ్ వ్యాక్సిన్. సో దీనిలో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, ఏ వ్యాక్సిన్ దొరికితే ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. సెకండ్ డోస్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ రికమెండ్స్, 4 weeks, 3 weeks, 16 weeks, దాని ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఆల్ ఎఫికసీ సేమ్ ఫర్ ఆల్ వ్యాక్సిన్స్. సార్ ఇది మోనోక్లోనల్ ఇంజెక్షన్ ఎంతవరకు కాస్ట్ అవుతుంది? ఈ మోనోక్లోనల్ హరికిషన్ గారు మీరు స్టాక్ అడిగారు. ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఏమో 2 lakh doses కి అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి. 2 lakhs అంటే చాలా డోసెస్. అది ఇండివిజువల్ హాస్పిటల్స్ లో అందరు స్టాక్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100-200 పేషెంట్స్ ఉంది స్టాక్ ఇవ్వడానికి, కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఓవర్ యూజ్. మన దేశంలో ఏదైనా ఎక్కువ యూజ్ అయిపోతే అవి కూడా సరిపోవు. ప్రస్తుతానికి ఒక కంపెనీ నుంచే చేస్తున్నారు. సో 2 lakhs స్టాక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ 2 lakh స్టాక్స్ గవర్నమెంట్ has allowed to import మాట. స్టాక్స్ ఆర్ అవైలబుల్, బట్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయకపోతే మళ్ళా దాంట్లో స్టాక్స్ తగ్గిపోయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయాలి మనం దీన్ని. కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ గా సింగిల్ డోస్ కి ఇట్ ఇస్ కాస్టింగ్ అబౌట్ 60,000 rupees, అంటే ఎంఆర్పి ప్రైస్ 60 to 65,000 rupees అవుతుంది. ఇంకోటి మీకు వైల్స్ చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. వైల్స్ ఏమో ఇలాగ వస్తాయి. ఈ వైల్స్ ఏమంటే ఈచ్ వైల్ హెస్ గాట్ 10 ml. ఈచ్ పేషెంట్ కి 5 ml ఫ్రమ్ ఈచ్ వైల్ వాడాలి. అంటే ఒక వైల్ మనము 2 పేషెంట్స్ వాడచ్చు. దిస్ 2 vials టుగెదర్ ఆర్ కాస్టింగ్ 1,10,000 rupees. ఈ 2 పేషెంట్స్ కి మనం విదిన్ 36 hours, అంటే ఒక పేషెంట్ కి వైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకో పేషెంట్ కి బిఫోర్ 36 hours యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే అది ఉపయోగపడదు అన్నమాట. దానికే మనం జాగ్రత్తగా వాడాలా. ఒకవేళ ఒక వైల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో పేషెంట్ లేకపోతే ఆ వైల్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ద కాస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. The 2 different chemicals in the injections. 2 different కాదు, they are same antibodies but 2 different types of antibodies. Names ఏమంటారు? నేమ్స్ ఒకటేమో స్పెల్లింగ్ చెప్తాను మీకు. క్యాసరివిమాబ్, CASIRIVIMAB. అన్ని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కి లాస్ట్ నేమ్ MAB అంటుంది. మ్యాబ్ అంటే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాబ్. సో క్యాసరివిమాబ్ ఫస్ట్ ది. సెకండ్ ది ఇమిడేవిమాబ్ అంటే IMDEVIMAB, ఇమిడేవిమాబ్. సో క్యాసరివిమాబ్ అండ్ ఇమిడేవిమాబ్. కొంచెము ఈ యాంటీబాడీ పేర్లు కొంచెము టంగ్ ట్విస్టర్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట, కొంచెం పలకటం కష్టం. Sir, I'm Nilesh from the New Indian Express newspaper, sir. ఏమంటారు? Sir, my name is Nilesh, reporter with the New Indian Express newspaper. Okay. Just wanted to ask, sir, now in AIG this study has already started, or Yeah. In AIG we have started monoclonal antibodies in AIG already. We are using it now in our patients. okay, and this does not require any special approvals from central government or something. So central government has already given a blanket approval. The Drug Controller of India, DCGI, has given general approval for usage of this under emergency authorization. So it can be used by all hospitals. And now the target group is the vulnerable patients, as you Yes. said, diabetic people, Yes. obesity. It is very important that this should be used only in this group. And all the patients, a form has to be filled, a consent form, and we have to fill a treatment protocol form so that all these criteria are taken into account before this injection is given. So the patients can ask for it, sir. Patients can ask. Patients can ask, but he has to come under indication. If just because patient asks, we won't give it. Patients have to have the indication.
Only then if the patient has an indication and if the patient say I can afford it, then we give it. If the patient does not have indication, even if we can afford it, we won't give it because it should not be given without proper indication. Okay. Sir, Indian variants పైన how far it is effective అనేది మీరు స్టడీ చేస్తున్నామన్నారు కదా AIG లో. But before that study, how can we give to the Indian people? ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇది మనం స్టడీ లేకుండా ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఎమర్జెన్సీ యూజ్ దానికే యూజ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఎమర్జెన్సీ యూజ్ ఆథరైజేషన్ ఇది ఇచ్చారన్నమాట. ఇట్ ఇస్ నాట్ 100% అప్రూవ్డ్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన డేటా యుఎస్ఏ నుంచి వచ్చిన డేటా ప్రకారము అక్కడ కొన్ని మ్యూటెంట్స్ స్టడీ చేశారు యుఎస్ఏలో. కాలిఫోర్నియన్ మ్యూటెంట్, బ్రెజిల్ మ్యూటెంట్, ఈ మ్యూటెంట్స్ పైన అంతా కూడా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది. ఒక మ్యూటెంట్ పైన పార్షియల్ ఎఫెక్టివ్ ఉంది. దానివల్ల బిలీఫ్ ఈస్ దట్ ఇండియన్ మ్యూటెంట్ పైన కూడా ఎఫెక్టివ్ అంటే సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము. కానీ 100% ప్రూవ్ కావాలంటే మనకి స్టడీలో విదిన్ 2-3 వీక్స్ లో తెలిసిపోతుంది మనకి. ఆల్దో దెన్ we can revise the modification. Suppose it's very effective, we can tell the government 100% effective ఇది అందరిలో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే then they'll make it free authorization. But suppose you say only 50% effective, then the government discretion whether to continue or whether they have to again modify. Meanwhile, Indian companies are also making monoclonal antibodies specifically against the Indian mutants. I would have just said. Okay, sir, one more question. ఈ above 55 ఉన్న కార్డియోవాస్కులర్ పేషెంట్స్ కి మాత్రమే మనం వాడొచ్చు అని ఇందాక చెప్పారు మీరు. బట్ 40s లో ఉన్న వాళ్ళు, 30s లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మరి వాళ్ళలో కూడా ఈ కాంప్లికేషన్ అవ్వచ్చు కదా కోవిడ్, మరి వాళ్ళకి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? అబౌవ్ 35, 40 ఇన్ఫాక్ట్ అబౌవ్ 12 years ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ అంటే ఇమ్యూనోసప్రెషన్, సివియర్ డయాబెటీస్ అవన్నీ ఉంటే ఇట్స్ ఇండికేటెడ్ అన్నమాట. Only above 55 years only for cardiac complications unnaaru ante hypertension, cardiovascular disease only above 55 వాళ్ళకి. బట్ వాళ్ళకి కూడా డయాబెటీస్, ఇమ్యూనోసప్రెషన్ అవి ఉంటే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నేను మాధవి. మాధవి చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నాకు ఒక డౌట్ అండి. 18+ to 44 years వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు 18-21 years వాళ్ళకి ఏ వ్యాక్సిన్, కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్, స్పుత్నిక్ అండ్ వితిన్ 2-3 months లో మోడర్నా, ఫైజర్ ఇలాంటివి కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయని వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీటి గురించి ఒక్కసారి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారా? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద వ్యాక్సిన్. ఫైజర్, మోడర్నా వస్తుంది. మోడర్నా రాదు, ఫైజర్ డిస్కషన్ లో ఉంది, గవర్నమెంట్ రావచ్చు, బట్ దానికోసం వెయిట్ చేయవద్దండి. ఇప్పుడున్న వ్యాక్సిన్స్ కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఎఫెక్టివ్. అదేవిధంగా స్పుత్నిక్ కూడా రేపు 3-4 weeks లో వస్తుంది, అది కూడా ఎఫెక్టివ్, సేమ్ ఎఫికసీ ఉంది. ఏ వ్యాక్సిన్ దొరికితే తీసేసుకోండి. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ సెకండ్ డోస్ యూ హావ్ టు వెయిట్. అంటే మనము 3 వారాల, 4 వారాల లేకపోతే 4 months అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద వ్యాక్సిన్. కొంతవరకు కిడ్స్ కి కోవాక్సిన్ బెటర్ అంటారు, అది కరెక్టేనా అండి? అది ఇంకా ట్రయల్ జరుగుతున్నాయమ్మా. కిడ్స్ లో కోవాక్సిన్ స్టార్ట్ చేశారు ట్రయల్, అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 2 years చేస్తున్నారు ట్రయల్. మనకి ఇంకా 3rd phase కాలేదు, అది వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్ తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ లో అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years కి ఫైజర్ అండ్ మోడర్నా అప్రూవ్ చేశారు. కిడ్స్ కూడా వాడచ్చు, అంటే అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years. ఇంకా కూడా దానికన్నా చిన్న ఏజ్ మనకి ఇంకా తెలియదు, దానికి స్టడీస్ చేస్తున్నారు. ఒక్క క్వశ్చన్ సార్, ఒకవేళ కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్ చాయిస్ ఉంటే 18+ కి కోవాక్సిన్ ప్రిఫర్ చేయమంటారా? రెండు ఏదైనా తీసుకోవచ్చాము, రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్, నో డిఫరెన్స్. ఏది దొరికితే, ఇప్పుడు దొరకటం చాలా కష్టం, ఏది దొరికితే అది తీసేసుకోవచ్చు. బికాస్ గెటింగ్ ద వ్యాక్సిన్ ఇస్ డిఫికల్ట్. సరే, ఇప్పుడు ఈ మొనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ఇంకా వేరే ఏ హాస్పిటల్స్ లో, ఆల్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో అవైలబుల్ ఉందా? ఇప్పుడు అంటే వేరే హాస్పిటల్స్ గురించి నాకు తెలియదు, మోస్ట్ లైక్లీ వేరే హాస్పిటల్ వచ్చి ఉంటుంది. మన హాస్పిటల్ అయితే డెఫినెట్ గా, AIG లో అయితే డెఫినెట్ గా ఉంది మాట. Now you are started giving. Yes, we started giving appropriate indication వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం మనం మొనోక్లోనల్. So far how many patients? ఇప్పుడు ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసాం, టుడే ఓన్లీ ఇట్ హస్ కమ్, we started. So we are planning to, మీరు చెప్పినట్టు మీరు ఇందాక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రేస్ చేశారు. we don't want to use indiscriminately. కేర్ఫుల్ గా స్టడీలో 100 patients యూజ్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కి we want to give recommendation about whether this is really useful for the Indian mutant or not. అది చేసిన తర్వాత వైడ్ స్ప్రెడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. నాగేశ్వరరెడ్డి It గారు, will be tested only on 100 patients by AIG? No, we are doing a study on 100 patients first. So only if this study shows it is useful, then we'll proceed further. Otherwise, we should not use it indiscriminately.
Okay. And how many doses have you ordered? Only one dose. No, we have to give one dose only now. Doses we can get any of that, no problem. But first of all, we have to show it useful against the mutant virus. Otherwise, we should not use it indiscriminately. Nageswar Reddy garu, Purmanath andi. How is this different from plasma therapy andi? That's very good point. Plasma therapy is similar kada and చాలా మంది కూడా అంటుంటారు. Plasma therapy లో it is diluted polyclonal antibodies. అంటే చాలా రకాలైన యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ ప్లాస్మాలో డైల్యూట్ అవుతాయి. దానివల్ల ప్లాస్మా థెరపీ ఎఫికసీ అంత Can you speak in English, please? సో ప్లాస్మాలో డైల్యూట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఎఫికసీ నాట్ యాజ్ బడ్. this is concentrated అంటే అన్ని యాంటీబాడీస్ తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న బాటిల్ లో పెట్టినారు. అదే కాకుండా అన్ని కూడా పాలిక్లోనల్ మోనోక్లోనల్ అంటే స్పెసిఫిక్ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ. ఇంత స్పెసిఫిక్ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ ప్లాస్మాలో రావాలంటే మనము తాజా ఒక 5 లీటర్స్ 10 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఇవ్వాలి. అది దానివల్ల ఇది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్, the difference between plasma and monoclonal antibodies is monoclonal antibodies is concentrated form of antibodies of a single type, whereas plasma contains polyclonal all types of antibodies which are mixed in 200 ml of plasma, so it's very dilute. So it's like mixing a drink with 10 cc of water versus 100 cc of water. So it becomes very powerful if it is given as a single monoclonal concentrated form. This small 5 ml is equivalent to say 5 liters of plasma. Okay, sir. Thank you. Sir, just for clarity, sir, each patient will be administered one injection. Two 5 ml of two monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies 5 ml each, but in a single saline. So we mix both in a single saline and give it. Okay. And this study will be taken up in 100 patients. Study is only for the efficacy against the Indian mutants, how effective it is. And if you find it efficient enough, then you will continue. Then we can advocate large scale, because my worry and the worry of medical community at present is that this will become overused. This will become unnecessarily overused because demand will be there from people pressurizing us, use this. So we don't want that situation to come. We want it to be used in a proper indication, provided efficacy is above a certain percentage. So these two are very important. Proper indication and efficacy. Once this is proved, this can be used. But till that time, we have to be careful. We should not use it indiscriminately because we will not only create a shortage, but also create various other mutants of virus, which will become more dangerous. And you may create a situation where antibodies themselves will increase the disease, and as antibody enhanced disease will occur. So for positive ochina 3 days ki this treatment is given, sir? Yes. One clarification I wanted is 100 patients first you'll screen them whether they are affected by the Indian mutant strain, and then you will administer. Exactly. Not only that, we'll also screen them for the proper indication, whether they're indicated in terms of all the indications. So how much time would that screening process take? I think my feeling is that within 4 weeks we'll be able to complete the study. Within 1 month. No, but for each patient when you're screening 24 hours, is that the time it would take to screen the patient? Yes, no, it takes about 24 hours. Exactly. Okay. Sir, the 100 patients would be of only Indian mutant strain, not like that. We are taking only Indian mutant strain to see the efficacy. Because you will be sequencing the genomes of all these 100 people. We know that efficacy is there against all other types. For example, for the standard old, this monoclonal antibodies were made originally for the Wuhan strain, the old strain, the first strain that came. So there the efficacy is known. It's also efficacy known against various other minor strains, mutants that have occurred in USA, Brazil, South Africa and all. We do not know the efficacy against the Indian strain, so it's very important to test that before we... So you will have to find people infected with the Indian... Now we believe that about 60 to 70% of present infection is coming from this mutant strain, so that's a high amount. Okay. And do you have any partner for this study, like... so we are signing some confidentiality things, MOUs, so maybe I can come up later with more details.
So MOUs with what? Companies who conduct clinical trials or other institutes. సార్ అంటే RT-PCR టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చాక థర్డ్ డే అప్రోచ్ అవుతే ఈ స్టడీకి మీరు తీసుకుంటారు అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లోనే మైల్డ్ గా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడే తీసుకుంటారు కదండి. వాట్ ఇఫ్ RT-PCR టెస్ట్ ఈజ్ నెగటివ్ అండ్ స్టిల్ he or she has symptoms? No, then these people won't be eligible because the main way of testing whether this drug is effective or not is to do what is called paired RT-PCR. అంటే paired RT-PCR అంటే first test ki second test after 1 week compare చేయాలి. ఇది 50% reduction రావాలన్నమాట second test లో. That is only way to prove that this is effective because clinical symptoms may be variable, sometimes other things are variable. So only objective way of showing that this is effective is to do this paired RT-PCR. So unless RT-PCR is positive మనం చేయలేము. ఓకే, అంటే మీ దగ్గర సెలైవా టెస్ట్ కూడా ఉంది కదా, దాంతో సెలైవా కూడా చేయొచ్చు. RT-PCR అనేది స్వాబ్ లో చేయొచ్చు, సెలైవా లో చేయొచ్చు. మా రిసర్చ్ సెలైవా is also very helpful. But whatever it is RT-PCR అయితే చేయాలా and same technique should be used for the second time. Okay, thank you very much. If there are no questions, thank you for your attention. Thank you. Thank you.